Bro, நான் இப்பதான் பேசினேன். அவன் சொல்லிய இன்றைக்கு வந்து சிலோனுக்கு இங்கிருந்து சல்லி அனுப்பு எனக்கா 470 தான். சரியா? இனி அவர்கள் இனி வார மாசமா மேலும் ரேட் மாறுமா? சும்மா இன்றைக்கு எடுக்க எனக்கா இப்ப 470 அதை அனுப்புது அவன் இங்க Guys, good afternoon. Subalut අවුරුද්දක් වේවා කට්ටියටම. Very good afternoon. Subalut අවුරුද්දක් වේවා. Congratulations ඔක්කොම pass වෙච්ච කට්ටියට. fail වෙච්ච කට්ටියට session එකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ assignment එක submit කරන්න. fail වෙච්ච කට්ටියට මේ ගොඩක් වෙලාවට හෙට හරි අනිද්දා හරි හවස session එකක් තියෙයි. මේක ළමයි 15ක් වගේ down ගිහිල්ලා තිබ්බා. But results are not that good කියන එක තමයි කියන්න තියෙනවා. මම එක distinction එකයි තිබ්බේ and there were some more merits but the distinctions were not enough. හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ stage 2 assignment එක මීට වඩා මෙච්චර lenient කියලා හිතන්න එපා. මීට වඩා පොඩ්ඩක් tough වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් carefully කරන්න. The second message මම සෙනල් message එක ගියාද කොහොමද කියන එක LMS එකේ personal profiles ඔක්කොම හදාගන්න අර back වෙච්ච කට්ටියගේ අඩුපාඩු වෙච්ච කට්ටියගේ profiles update කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට logins හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ personal details profile එක complete කරන්න including a clear photo of you all right ළඟදි ගත්ත ලස්සන මූණක් තියෙන ලස්සන මූණක් කියලා කියන්නේ මේ නළුවෙක් නිලියෙක් මූණක් දාන්න බෑ ඕගොල්ලෝගේ මූණ දාන්න ඕනේ මූණක් තියෙන ෆොටෝ එකක් දාලා ඉවර වෙලා clear ෆොටෝ එකක් දාලා ඉවර වෙලා මේ ඒක ලෑස්ති කරන්න next week you will have a mock exam එතකොට දැන් අපේ ඕගොල්ලෝගේ සෙනල් are you there the other session yes yeah okay so එතකොට ඕගොල්ලෝගේ දැනට
ගිය පාර assignment submit කරලා කී දෙනෙක් හිටියද සෙනා? About 161 sir, in total. 461. එතකොට ඒගොල්ලෝන්ගෙන් okay fail වෙච්ච කට්ටියවත් ගන්න. මොකද ඒගොල්ලන් submit කරේ නැත්නම් විතරක් අපි group එකෙන් remove කරන්න වෙනවා guys. So ඕගොල්ලෝම දාලා වෙනම group එකක් හදනවා. ওই group එක තමයි continue කරන්නේ final වෙනකන්. Guys, we are planning to have a mid-year convocation. අපි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය mid year convocation එකක්. මේ පාර mid year convocation එකක් කරනවා with a reason. I can't tell you the reason right now. With a reason, we are planning to have a mid year convocation for your batch and one more batch. ඉතින් ඒතර ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි target කරන්නේ end of July තමයි අපි target කරන්නේ mid year convocation එක, which means you all can get yourself I mean convocated there. කියන්නේ BMICH එක අපි plan කරනවා mid year convocation එකක්. ඒතර ඕගොල්ලෝගේ batch එකටයි තව batch එකකටයි වෙනම. අපි speed කරනවා session එක reason එකක් ඇතුව. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝගේ personal push එක තියන්න ඕනේ. syllabus එක ඉවර කරන්නයි, practice test එක ඉවර කරන්නයි, assignments ටික ඉවර කරන්නයි සහ ඕගොල්ලෝගේ diploma එක complete කරන්න. කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝගේ personal access ගිහිල්ලා දැන් බලන්න personal access ගිහිල්ලා I will give you all 5 minutes LMS එකේ access එක down වෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන still ටග්ගාලා ඕගොල්ලෝගේ LMS වලට log වෙන්න log වෙලා check කරන්න check whether you are having an issue with the LMS access. Kawru hari innawa nan just give a raise hand quickly. We'll give you all about 5 minutes. Go to your LMS. No, Jerome, check it now. ඔයාගේ Yahoo email එකට ඔයාගේ concern එක තිබ්බ මම දැක්ක මේ Yahoo email එකක් දාලා මේවා කරලා තියෙනවා. Check it now with your Yahoo email. ඔයාගේ Yahoo email එකයි Gmail එකයි දෙකක් දීලා තිබ්බ නේද? I was checking. Pradeep, your one is also okay. තරංග ඔයාගේ එකත් okay. මම දැක්ක අද list එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා. Check it now. ඒක තමයි මම දැන් check කරන්නයි කියන්නේ ඒක. Check it now. Okay, does anyone still have issues? Okay, let me see whether one who is logging right now. Marketing program එක කරපු කට්ටියට sales එකට access තියනවාද කියලා බලන්න. If not, let me know, then I will arrange it.
Excuse me, sir. Hello, sir. sorry yes ඇහෙනවා කියන පුතා. Sir, I couldn't access into the LMS still. When I search by email address, I couldn't get the email to my mail to reset the password. මට ටෙක්ස්ට් එක දාන්න මේ ඊමේල් එක දාන්න ගෲප් එක මේකට chat box එකට දාන්න ඊමේල් එක මොකද්ද කියලා. සරිත මොකද්ද මේ සරිත ඉඩමද මොකද්ද I don't know your name. There is a link that can access කියන්නේ මොකද්ද? LMS එකේ link එක තාම ගන්න නැද්ද? නෑ සර් මේ අර අපි එදා assignment එක එහෙම දාපු එක නේද? නෑ LMS එකේ link එක කොල්ලෝ. LMS එකේ link එක. සෙනල් මට LMS එකේ chat කරන්න බෑ වයි. සෙනල් මට chat access දීලා නෑ. lecture access දීලා නෑ chat access. මරන්න ඕනේ කියලා. සෙනල් මට chat සෙනල් මට chat කරන්න බෑ. chat එක පොඩ බලන්න මොකද කියලා. okay මේකේ මේ LMS login එක වෙන්නේ edu. කවුද අර channel පුළුවන් login එක දාන්න මේ link එක දාන්න edu.kdcaom.com edu.kdcaom.com LMS එකේ link එක දැන් බලන්න මොකද ලබන සතියේ practice test එකක් තියෙනවා ඒකයි මම කියන්නේ. Can you repeat this? edu කියන එක edu කියන එක edu.kdcaom.com kdcaom.com අර මට ළමෙක් කිව්ව නේද මේ එයාගේ ඊමේල් එක නැහැ කියලා එයාගේ පළවෙනි නම මොකද්ද රශ්මිකද? Rashmika, sir. Then what is your second name? Rashmika Rasanjali. වෙන නම් මොනවා හරි තියනවද? Karuna Nayaka. ඔයාට access නැහැ කියලා කාටවත් කිව්වේ නැද්ද? ඔයාගේ නම තිබ්බේ නැහැ access නැතිකොට. කිව්වා සර් මේ එතකොට මේ ඒ වෙලාවේ කිව්වා assignment එක අර මේව එක හරහා submit කරන්න කියලා. නිකන් mail එක දාන හින්දා ඒක මේව කරන්න මේ පස්සේ බලනවා කියලා තමයි කිව්වේ. හරි වගේ detail එක හැදුවා ඒත් මට හරි මට මේ ඔයාගේ detail ටික ටග් ගාලා සෙනාල්ට යවන්න මම දම්මන්නම් ඒක. ටග් ගාලා යවන්න ඔයාගේ email එකයි first name එකයි last name එකයි. guys ඔතන ගිහිල්ලා forget password ගහලා ඉවර වෙලා මේ log වෙන්න LMS එකට. quickly නැත්නම් මේක අපිට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ ඒක. මට ඔයාගේ පුතා එවන්න සෙනාල්ට මම මේව කරනවා.
Now I got the access. Thank you. කවුද මේ? I'm කවුද Rashmika. මේ? I'm ඔයා දැන් Rashmika. මේ ඔයාගේ නම කොහොමද තියෙන්නේ මේකේ? I ඔයාගේ get බලන්න the YouTube. email. හරි ඔයාගේ නම හරි ඔයා access එක තියෙනවද දැන් ඒ කියන්නේ? Oh, sir. හරි. ඔයාගේ user name කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Rashmika Karunanayaka. හරි. anyway ඔයාට access එක තියෙනවනේ එතනනේ. Oh, sir. හරි තව කවුද ඉන්නේ issues තියෙන? රශ්මිකාව බලන්න මේ DSSM එක access කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සෙනලයි මේගොල්ලන් ලිස්ට් වල කලින් හිටපු නැති කට්ටියද අලුත් කට්ටිය නම් ගන්න විදියක් නැහැ පුතා. Why these new names? Senal? Yes, let me check. I'm checking the names now. If they were not in the initial registration, we can't accept them. හරිද වෙන කවුරුත් ඉන්නවද? We need to make sure everyone is up. මොකද මෙතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ට මේ examination access දීලා ඕගොල්ලන්ගේ batch එක කට්ටියව අපි තියාගන්නවා. Someone is okay. ඕගොල්ලන්ගේ batch එකේ කට්ටියව වෙනම group කරලා තියාගන්නවා. අනිත් කට්ටියව අපි group එකෙන් අයින් කරනවා. ඒකයි කියන්නේ මේ ටික අද access කරලා හදාගන්න immediately. තව කාට හරි login issues තියෙනවද immediately can we get a raise hand? issues තියෙන කට්ටිය raise hand කරලා ටක් ගාලා. චමින්ද ගුණරත්න assignment එක දුන්නද passද? ඔව් සර් assignment එක පාස් සර්. ඉතින් මෙච්චර දවස් හිටිය කොල්ලෝ ඉතින් කියන්න එපා ඒ access දෙන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රදීප් ඔයාගේ මොකද්ද කේස් එක? ප්‍රදීප් ඔයාගේ මොකද්ද කේස් එක? ප්‍රදීප් ඔයාට මේල් එක යන්නේ නැද්ද? yes sir. so මගේ මේල් එක මේල් වෙනවා සර්. user name එක විතර type වෙනවා සර්. password එකකින් ඇතුළට යන්න incorrect කියලා එනවා සර්. reset උත් මම දුන්නා සර් 2 times. password එක reset කරන්න forget password ගිහිල්ලා. ඔයගොල්ලෝගේ Alright, password එක දාලා okay, sir. ඔයගොල්ලෝගේ password එක දාලා තියෙන්නේ capital A simple A #12345 right ඔයගොල්ලෝගේ password එක තියෙන්නේ capital A simple A #12345 තියෙන්නේ. ඔක තමයි දාලා තියෙන password එක. මේ එතකොට ඒ password එක ගහලා ඉවරලා ඇතුළට යන්න. එහෙම නැතුනොත් forget password එක. okay sir. okay. චමින්ද වගේ email එක පොඩ්ඩක් text කරන්න මොකද කියලා බලන්න. okay sir. okay sir. වෙන කවුද? quickly guys give me අනිත් කට්ටිය පොඩි විනාඩි දෙකක් තුනක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න LMS එක access කරන්න. නැත්නම් මේ වැඩේ delay වෙනවා ඒක. ඒතර එච්චරයිනේ චමින්දටයි ප්‍රදීප් ඕකේනේ. කවුද? මේ කවුද? පබසලා මොකද ප්‍රශ්නේ? සර් මේ ලොග් වෙද්දී ඉන්වැලිඩ් කියලා කියනවා. ඉන්වැලිඩ් තියෙනවා. ඈ? මොකක්ද ඔයාගේ user name and password එක? user name එක මොකක්ද? ගජනායක විජයරත්න සර්. user name දීලා තියෙන්නේ ගජනායක විජයරත්න කියලා සර්.
රජනායක විජේරත්න. ඔයාගේ මට මේ පොඩ්ඩයි ඊමේල් එක මට කියන්න ඔහොම. යූසර් නේම් එක දීලා තියෙනවා. මට කියන්න ඊමේල් එක පුතා. අපි ඊමේල් එක නෙමෙයි මල්ෂානි අපි දෙන්නේ විජේරත්න. ඊමේල් එක. ඊමේල් එක ටෙක්ස්ට් ගෲප් එකේ chat එකේ දාන්න ඊමේල් එක. ඊමේල් එක ගෲප් chat එකේ දාන්න. අනිත් අය ඕකේ. Others just refer. I have shared 2 slides. Taking my organization structure එක බලා ගන්න. I'll be doing that after this. Excuse me sir. Yes. Sir මටත් මේ log වෙන්න බෑ invalid කියලා එනවනේ. අලෙනි පාරද log වෙන්නේ? නෑ sir කලින් log වුණා. දැන් බෑ. කලින් log වුණා නම් issues වෙන්නේ දැන් නෑ පුතා වගේ password එක. හැදුවා. මේ කලින් log වුණා නම් issue එකක් වෙන්න හේතුවක් නෑ පුතා. නෑ වගේ sir password log එක වුණේ නෑ මේ account එක හැදුවා මේ account එක හැදුවා කවුද හැදුවේ? අර සර් හදන්න කියපු ටික හැදුවා එච්චරයි සර් log වුණේ නම් නැහැ. හදන්නේ කියපු ටික හැදුවයි කියලා කිව්වේ log වෙන්නේ නැතුව ඒක හදන්න බෑනේ. සෙනල් මේ ටික වෙනම ගන්න. log වෙන්නේ නැතුව ඒ ටික එහෙම හදන්න බෑනේ පුතා. log වෙන්නේ නැතුව එහෙම අර සර් account එකක් හදන්න කිව්වේ LMS එකේ නෙමෙයි මං හිතන්නේ සර් අනිත් එකේ. LMS එකේ තමයි log වුණේ නෑ. ඔව් සර්. නෑ ඒ BNP එකේ BNP එකයි මේක පටලවා ගන්න එපා. sorry sir. සෙනල් ඒ ටික වෙනම ගන්න. I think few more are there. Okay, sir. Okay. හරි. guys අනිත් කට්ටිය ඕගොල්ලෝගේ මේ what you call LMS එකේ ඕගොල්ලෝ ඉන්න කට්ටිය
LMS එකේ ඉන්න කට්ටිය profile update කරගන්න full details දාලා ඕගොල්ලෝගේ සම්පූර්ණ නම මොකද certificates වලට transcript එකට එන්නේ LMS එකේ තියෙන නම. ඒ හින්දා ඒවා වරද්දන්න එපා. profile එක update කරන්න photos ඔක්කොමත් එක්ක. මොකද ඕගොල්ලන්ට exam කරන්න බෑ profile එක update නැත්තම්. ඒ හින්දා අද class එකෙන් session එක ඉවරනාට පස්සේ profile update කරන එක කරගන්න. මොකද නැත්තම් otherwise you will not be able to do the assignment. Okay නේද? අනිත් කට්ටිය මේ කීප දෙනයි ඉන්නේ සෙනල් දෙන්නයි තුන් දෙනයි ඉන්නේ. yes කවුද මේ? excuse me. සර් මම forgotten password වලට මේල් එකක් දාලා තින් තාම මට මේල් එකක් ආවේ නෑනේ. forgotten password එකට forgot password කියලා වා මේල් එකක් දාලා තියෙන එකේ. සර් මම මේල් එකෙන් සර්ච් කරන තැන මේල් එක දාලා සර්ච් කරලා forgotten password දුන්නා. okay. තාම මට මේල් එකක් ආවේ නෑ. ඒ සමහරලාට මොන හරි මේ ඩිලේ එකක් ඇති. තව විනාඩි දෙකක් තුනක් බලන්නකෝ. හරි සර්. අනිත් ඒගොල්ලන්ටම access අවුලක් නැහැ නේද? අද access කරපු අනිත් කට්ටියට ඕකේ නේද? සචි කවුද මේ අත උස්සන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නේ? කවුද මේ සචිනි මොකද කන්සර්න් එක? සර් මම කතා කරේ නෑ. okay. අත උස්සන් ඉන්නවා එන අත්පල්ලට දාන එක්සර්සයිස් කරනවා වගේ අත උස්සන් ඉන්න. right. අද access කරපු කට්ටියගේ වෙන මොකුත් අවුලක් නැහැ නේද? මම මේ අනිත් කට්ටිය වෙනම සෙනාල්ට එවන්න access කරන්න බැරි කට්ටිය ඒක හදවයි. Okay, done. Guys, now we are entering with this we are entering into the second level, right? අද ඉඳලා second level එකේ areas ටික කතා කරනවා. Okay. මොකද first level එකේ areas වලින් ඔයගොල්ලෝ assignment submit කරලා pass වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා, fail වෙච්ච කට්ටියට second session එකක් තියෙනවා. ඒ second session එකේදී submit කරගෙන නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කොහොමවත් out වෙනවා. So you all get that time and finish it off. එතකොට third level එකේදී second level එකේදී you have another assignment to do, right? You have another assignment to do. ඒ කියන්නේ මේ third කියන්නේ second session එක පැය 36ක් යනවා, 36 hours, 32 to 36 hours යනවා. එතකොට ඒ hours වලදී අපිට තව එක assignment එකක් කරන්න වෙනවා. Here I need to tell you all something because we need to have few more extra classes. ඒ කියන්නේ weekdays එකක evening අපිට රෑ එක්කෝ සමහරලාට 7 ඉඳලා 9 එක්ක නැත්නම් 8 ඉඳලා 10 වෙනකම් වගේ sessions දෙකක් තුනක් අපිට අතරමැද්දෙන් ගන්න වෙනවා to cover the syllabus. ඒක මට ඔයගොල්ලොන් agree නැති වුණොත් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒක කරන්නේ නැතුව අපිට මේ workout කරන්න බැරි වෙනවා. complete කරන්න බැරි වෙනවා session එක. So ඒ හින්දා especially assignment discussion එක මම weekday එක ගන්න. syllabus එක cover කරන්න ඕනේ හින්දා weekend එකේ සහ additional session එකක් my PC is giving additional session එකක් ඕගොල්ලන්ට වෙනම තියෙනවා ඒ ටික cover කරන්න. Right. Okay. So let's look at we have 64 ne? Right. මෙතන කවුරුවත් ඉන්නවද වැරදිලවත් assignment submit නොකරපු කට්ටිය? එහෙම ඉන්නවා නම් හිටියයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Right. ඒ වැරදිලවත් ඉන්නවා නම් පුතා එහෙම ඉන්නවා හිටියයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. We will not be able to continue with you all. Right. I have to tell otherwise it's not nice ne. මම ඒක කියන්නේ කවුරු හරි assignment submit නොකරපු කෙනෙක් නොදැනුවත්කමින් ඉන්නවා නම් we will not be able to continue with you. You will have to join next batch. ඒ තව batch එකක් ආවොත් session එකක් මේ වගේ you can anyone can join. Hari. Okay. Now today's area we talk about organization structure. Sales organization structure. Guys, actually, when it comes for sales organization structure, there are few things we need to look at. Sales organization structure එකක් කියලා කිව්වහම sales organization එක කියලා කියන්නේ organization එකේ company එකේ නිකන් heart එක වගේ. Right? Why I'm saying that? මොකද if you do not manage your sales organization structure effectively,
you will not be able to design your strategies properly. Because people management, personal selling, අපි ගත්තොත් එම sales management වල personal selling කියන component එක highly significant component එකක්. You all can see the screen, right? Screen එක පේනව නේද? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So Yes, sir. Yes. personal selling function එක කියලා කියන්නේ sales management වල highly significant component එකක්. So when it comes for personal selling function in sales management, guys, sales organization structure is a crucial point, because with that only you talk about all the the communication protocols, management controls, chain of command, span of control, ඔය වගේ දේවල් you will be studying, don't worry. දේවල් ටික කතා කරන්නේ මේ organization structure එක, sales organization structure එක මත. Now some might wonder why sales organization and what is the difference between the normal organization structure. There's nothing called normal organization structure. Actually, when it comes for sales organization structure is talking about direct, indirect, all the connectivities that are there to support the sales function within the organization. එතකොට HR එකත් connected නම් ඒක දානවා. එතන. එතකොට අපි ගත්තොත් multinational perspectives වලදී sales organization structure එක ගත්තොත් එක විදියක් වෙන්න පුළුවන්. අපි SME එකකදී sales organization structure එක ගත්තොත් එක විදියක් වෙන්න පුළුවන්. So there are different styles of sales organization structures. This is so important, guys, not because of anything. මොකද sales team කියලා කිව්වහම, as I said before, මේ organization structure එක නිකන් organization එකේ whole organization එකේ heart එක වගේ. Why I'm saying the salesperson and the sales function is similar to heart කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ definition එක ගත්තාම. දැන් මේ definition එකේ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම heart එකට දීලා තියෙන definition එක. The human heart is an organ that pump blood throughout the body via the circulatory system, supplying oxygen and nutrients to the tissues and removing carbon dioxide and other waste. ඕක තමයි heart එකට දීලා තියෙන definition එක. Right? Heart එකට දීලා තියෙන definition එක. ඕක. දැන් අපි yes. So I don't see the slide movie. Is it an issue which I have? මට තව කවුරු හරි respond කරන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවද heart එකේ definition එක? No, sir. No, sir. No, sir. Give me 1 minute. Move in the slide. Give me 1 minute. දැන් පේනව නේද? දැන් මොකද්ද පේන්නේ කියලා කවුරු හරි කියන්නේ? The human heart is an organ that pumps right. that part. Good. මේ ටික දැන් ඊළඟ එක මොකද්ද පේන්නේ කියලා අපි කියන්නේ? It doesn't move Cells. again. Doesn't move again? No. Okay, then something. Wait. Then we will have to go with this. Right. Okay. So wait, then I will upload this.
Aster ilmana matti rate poraka paare da 480 ma rate paare. Download. Guys, can you all see the screen now? Yes. Yes, sir. Right, okay. Right. So, okay. Now here, I mean, as we were talking about the sales organization structure, කියලා කිව්වහම ඒක entire organization එකේ ලොකු weightage එකක් තියෙන area එකක්. Not because of anything, because the sales is a function which generate revenue to the organization, as I said, right? So here, sales function, if we really look at why I say always it as a heart of the organization, you can see the definition of a heart and how you connect with the sales. So I think that slides have got highlighted, is kind of black now. What it is? Everybody is same? Yes, sir. Yes, sir. Highlighted in the sense? It's a fully black, like you highlight all the words and everything, like No. it shows like that. Sinhala, is there any issue with this? Yes, so there is a black. It's No, either I mean black to say, or no, the same way I did in the morning. No, why? What happened now? I think it's an Settings. animation. The human heart, the company Salesforce, that's just covered. Okay, make a pain or the make slide take a pain or the make. Same way Yes. it shows Yes, it, but it has got highlighted. The sales organization structure and strategy, that wordings have got highlighted, including your logos and everything. Okay, Try logging out. If you can see it. Yeah, that's it. I think I will have to log out and see. Give me 1 minute, I will log in again.
You go on screen share mode. I think that will be ideal. Okay, now you all can see now. Right. Yes, can see. Okay. So what I will do, I will give the comparison between the heart and the organization sales force, the sales function. When you really look at the organization sales function and the relationship of the heart, you can see a clear combination. අපිට අපේ body එකේ entire immune system එක වැඩ කරන සහ body එකේ function එක ගන්න organize කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය oxygen circulate කරන්න අපේ heart එකෙන් වගේ ඒ වගේම තමයි sales organization එක ගත්තොත් sales department එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් sales function එක ගත්තොත් entire organization එකට revenue generation එක කරන sales function එකෙන් සහ sales function එකෙන් තමයි guys when you all look at the competition, how we eliminate the competition is mainly using the sales function. So things are like that. So when you manage the sales organization, you should keep in mind to make it more effective in a way where the entire organization is properly structured, properly interconnected to get the maximum out of the sales organization function or the sales function. So when you design the sales organization function, even at sales function කියන එක, even at sales department structure කියන එක, even at sales organization structure කියන එක, there are certain things you got to focus. There are certain things. අපිට එකපාරටම sales organization structure එකක්, එහෙම නැත්නම් sales function structure එකක් අපිට design කරන්න බෑ blindly. අපි බලන්න අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. First you need to have a clear idea on them. So when you look at the sales organization concept, okay, now you can see a sales organization is responsible for the sales and the distribution of goods and services. එතකොට sales and distribution of goods and services. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන selling function එකට විතරක් නෙමෙයි එතනදී. Complete operation එකටනේ. Sales and distribution of goods and services. Okay, product එකක් වෙන්න පුළුවන්, intangible service එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, so I mean entire solution එක එහෙම නැත්නම් entire product එක customer ගේ අතට යනකම් සම්පූර්ණ responsibility එක තියෙන්නේ sales function එක අතේ. එතකොට ඒක ගත්තාම අපිට sales department එක අපි ඉන්නේ sales department එකේ ඕගොල්ලෝ logistic කරන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි deliver කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ advertising කරන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි communicate කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ accounts ඕගොල්ලෝ තමයි debt collect කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කතා කරන්න බෑ. So මේ sales organization structure එක sales organization concept එක ගත්තොත් ඒ concept එක ඇතුලේ complete process එක කතා වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට mainly දැනගන්න ඕනේ. මොකද when you all trying to design a sales organization structure, you all have to look in a broader perspectives, not in a narrow perspectives. So this is where we are into now. When you are looking at the sales organization, there are certain things, guys, you got to look at when you design this sales organization structure. Now, organization structure must reflect the marketing orientation. The first thing you got to identify, what do you mean by the marketing orientation? Can someone tell me what is marketing orientation first of all? If no, if anyone knows the meaning of marketing orientation, can someone tell me the meaning of it? Can someone tell me? Yeah, who is this? Yeah, go ahead. I'm Amali, sir. Yes, Profit through customer need satisfaction. Very good. Very good. Superb. So profitability, marketing orientation in the sense the profitability through the customer satisfaction. Now you all will learn few other orientations, the few other concepts, the production, product sales, when we do the marketing part, right? So marketing orientation in the sense, nothing but gaining the profit through the customer satisfaction, right? So your organization structure should comply that part. එතකොට කස්ටමර්ව ඉග්නෝර් කරලා internal perspectives විතරක් දිහා බලලා අපිට organization structure එකක් design කරන්න යන්න බෑ. design කරොත් අපිට long term දුවන්න බෑ. මොකද because we are internal centered one. එතකොට අපේ approach එක strategy direction එක වරදින්න පුළුවන්. So your approach should be the marketing oriented approach.
And the other one, build around activities, not around people. Not like Gota's government, which build around people. It should be built around activities, guys. Right? Activities මත තමයි organization structure එක එන. දැන් මම එක්කෙනෙක්ට favor කරනවා කියලා. I can't put him as a manager. Then මම තව එක්කෙනෙක්ට කැමති නැහැ කියලා I can't ask him to do something else. No, you can't do like that. So when you design the organization structure, guys, you all have to make sure you design the organization structure in a way where you focus on activities, not around people. ඒ කියන්නේ මේ චරිත අනුව නෙමේ organization structure එක කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය. Now the first sentence says the organization structure must reflect the marketing orientation. Marketing orientation means what? The profitability through the customer satisfaction. So when you're designing the sales organization structure, you need to make sure you meet that orientation. You meet that marketing orientation, not around the people. And the responsibilities and the authority should be related properly. And now see the responsibilities and authorities. Now, organization structure is connected to the superiors as well as the people, those who are working below you. So responsibilities and accountabilities, or the responsibilities and authorities should have interconnected properly. So your chain of command අපි තව දේවල් ටිකක් ඉස්සරහා කතා කරනවා. So අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට sales manager ගේ responsibility එක තියෙනවා නම් එයාගේ යට තියෙන sales executive ගේ responsibility එක මොකක්ද? So those responsibilities and the authorities and the accountabilities should be interconnected or the relate properly. Organization structure එක design කරලා දැන් අපි සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවා sales manager ගේ යටතේ. I'm not saying it is wrong, but if you really look at your entire approach, do you really manage it is a concern, right? Do you really manage it is a concern? සමහර තැන්වල අපි දකිනවා sales manager ගේ යටතේ තියෙනවා complete advertising and communication. It's good as long as the person is basically having a proper resources to manage both functions. If not, there will be a question. It is good in one way because the sales manager knows whatever the campaigns that are coming up. So one person is handling all the areas, but you got to be careful. So salesperson ge atatata sales manager ge atatata account executive කෙනෙක් දාලා වැඩක් නැහැ. He should be under account manager or the finance manager. Accountant or the finance manager. So responsibilities and the authority should really related properly. And the other one, the span of executive control should be reasonable. So what do you mean by the span of executive control? Span of executive control, we will be discussing that point. Okay. Span of executive control in the sense, how many people work under one particular person? How many people work under one particular person? Let's say under Nimal, if there are 5 people working, so which means span of control of Nimal is 5. Because 5 people are working under, 5 people are reporting to Nimal. So span of control. Some organizations are having a huge span of control in a way where even one person can't control. So you need to identify whether that span of control is reasonable. Span of control is reasonable. And the other one, the next point, the activities must be balanced and coordinated. So that is what the whole objective behind the entire organization structure. Because that is what we said, okay, things should be related properly, right? And it should connected around activities, not around people. So all these things should be interconnected and coordinated properly. So, I mean, when you design the function, when you design the organization structure, so the communication throughout the organization structure, top-down or bottom-up communication throughout the organization structure should be clearly visible. Otherwise, what will happen? One person might not know what is happening in the other side. If it is affecting in the sales, final sale or the sales function directly, so you have to avoid it. So activities must balance and coordinated properly because of that.
And the other one, structure should be stable but flexible. මොකද්ද මේ stable but flexible කියලා කියන්නේ? Right? Structure should not be fragile. Flexible කියන්නේ fragile නෙමෙයි. Structure should be stable. Okay? There should be proper structure, but company should be able to adjust the structure on an emergency. Okay, if you all can remember, okay, the COVID condition was changing so many organization structures, no? Right? So work from home structure, work from home culture appeared, and the reporting structures changed. So many things happened because of the COVID condition, right? So why companies could make it a fast change? Because of the flexibility of the organization structure. But it is very challenging because the moment organization structure becomes flexible, some people might not be preferred with it. Why? I mean, people sometimes, those who are working for chairman might have to work for general manager, might have to report to general manager. ඒ කියන්නේ chairmanට report කර හිටපු එක්කෙනා general manager කෙනෙක්ට report කරන්න පුළුවන්. එතකොට mind එක හැදෙන්න පුළුවන්. යකෝ මම මෙච්චර දවස් chairmanට report කරේ මූ මොකಾದ? So this is the mentality comes in this. I mean, when you try to change certain organization structure. සමහර වෙලාවට එක department එකකට හිටපු කෙනෙක් වෙන department එකකට වැටෙන්න පුළුවන්. Chain of commands වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Span of control වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Manager කෙනෙක් තවත් එක්කෙනෙක්ගේ subordinate කෙනෙක් විදියට වැටෙන්න පුළුවන්. So flexibility should be there. Structure stable වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම flexibility තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ disturbances මුකුත් නැතිව. So that is another area. So actually, guys, when you're looking at designing the organization structure, y'all got to focus on these areas. Definitely, y'all got to focus on these areas. One thing is specialization and the generalization. So what do you mean by the specialization? Now we need to look at. And what do you mean by the generalization? We need to look at. We'll discuss. And the other one, decision making centralization versus decentralization. Decision making centralized, the decentralized. So who can take decision, how he can take decision, he or she can take decision. Okay, so centralized, the decentralized. Another the span of control, that word you already know, the management level, the span of control, how many people working under you. So that part we need to look at. And the other point, the chain of command. Chain of command, that also we'll be discussing. So chain of command in the sense, okay, how the communication goes from top to bottom. Chain of command. Okay, so the other one, the line management and the staff management, how the structure works with this, all these activities. So now let's look at one by one. Now let me know if anyone knows here, what do you mean by the specialization and the generalization. Can someone tell me what is specialization and what is generalization? Tilini, 453, Tilini. Tilini, are you there? 453. Tilini, are you there? 453. Yes, sir. Tilini, what are the marks assignment? Fail, nani? Pass. Pass, Madia. Right? මේ පාර පොඩ්ඩක් සැරසගෙන බලලා තියෙන but Madia. Okay. So okay, what is okay, where are you working, Puta? I'm merchant bank. Huh? I'm working at Where? merchant bank. Merchant bank. Merchant bank. Okay. Merchant bank, right? Okay. Tell me what is specialization and generalization? මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ? Something organization structure. There are some people are specialized to one thing. Okay, so very good. I think organization. Okay, very good. Very good. අපි යමු අනිත් එක තව එක්කෙනෙක්ගේ. Right. Okay, මට කියන්න Rossetli නේද? Rossetli Fernando.
I don't know how whether I pronounce it properly. Rosetli, a guy or a girl. 580, are you there? Rosetli Fernando. 580. Mohan, are you there? 646. Mohan, are you there? 646. Yes, sir. Yeah, what do you think? What do you think? Okay, what is generalization and specialization with your understanding? So මම හිතන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක සාමාන්‍ය අපි කොමන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන එකක් හිතනවා ජෙනරලයිසේෂන් කියලා. ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට තියෙන දැන් අර දැන් කතා කරේ අර කොවිඩ් සිටුේෂන් එක වගේ එක එකදී චේන්ජ් වෙන එකට ස්පෙෂලයිසේෂන්ස් කියලා මට හිතෙනවා සර්. Okay, right. හරි ස්පෙෂල් Okay, අපි ගමු. නෑ. උත්තරේ 100% හරි නෑ. අපි බලමු. Right. මට කියන්න නිලන්ත 706 නිලන්ත. So specialization කියන්නේ organization එක දැන් generalization වලදී සර් සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙක්ට හරියන විදිහට structure එක තියෙනවා සර්. නමුත් specialization වලදී යම් කිසි කට්ටියක් target කරලා ඒ විදිහට structure කරලා තියෙන එක සර්. Okay, good point. Right. Good. So Gayashan 796. Gayashan, what do you think? Gayashan? Gayashan, what do you think? So 827 Champika, what do you think? Champika, I don't know. 827. Yes, sir. Specialization means sir විශේෂීකරණය. ඒ කියන්නේ අපි එක දෙයකට oriented වෙලා වගේ. එතකොට generalization means සාමාන්‍යකරණය. එතකොට අපි all හැම category එකක්ම ගැනම consider කරලා මේ වැඩ කරන එක ගැන තමයි මට හිතුනේ. Very good. Where are you working, Buddha? So I'm studying University of Colombo. Okay, good. Right. So yes, විශේෂීකරණය තමයි specialization කියලා කියන්නේ. එතකොට generalization කියලා කියන්නේ ඒකේ opposite version එක. Now, what do you mean by the specialization? Now, I mean, if you work on a particular task day in and day out, you get yourself specialized in doing the same thing again and again. You can see this pattern in a manufacturing flow, especially the garment manufacturing industry. Or maybe, let's say, as example, whatever the production flows, where you see one particular task divided among many people and individual person given a small part of the whole task to continue. So then garment, when you look at the garment manufacturing industry, sometimes, okay, the buttonhole comes from one person and the button, whatever the other part comes from another person. So finally, the entire garment get finished. Right? So specialization in the sense, just because of the division of labor. අපි ඔකට කියනවා division of labor කියලා. අපි ඒකට කියන්නේ ශ්‍රම විභජනයක් කියලා. සිංහලෙන් කියනවා ශ්‍රම විභජනයක් කියලා. Because of division of labor, one person is getting specialized on certain activities. Right? And the generalization is opposite version of this. Anyone can do anything kind of a thing. But when you design the organization structure, you need to look at whether you need that. Whether you need that. Do we really need the specialization in my operation? So I'm into trading business. Let's say you are into trading business. So if I'm into trading business, do I need specialization? Do I need, I mean, or just will the generalization would be okay? So you got to have a clear idea on it. So if not, what will happen? Unnecessarily, you will bring people, those who are specialized on certain activities, and you will not utilize them effectively to get the maximum out of their effort. So specialization is that. So the person is allocated a particular task
and he himself getting specialized in doing that particular activity. That happened because of the division of labor, in the sense ශ්‍රම විභජනය කියලා ඕක අපිට අපි සිංහලෙන් කියනවා. So එතනදී තමයි අපිට දකින්නේ. So this we identified mostly in production era in where the industrial revolution time period. කාර්මික විප්ලවය කාලේ production era එකනේ අපි ඔය කියන්නේ කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ production era එක, right? එතකොට ඒ කාලේ manufacturing plants අපි ගත්තොත් මේ specialization එක, division of labor and specialization කියන එක significant උනා. තවමත් සමහර manufacturing process වල ඕක අපිට දකින්න පුළුවන්. Not only in the manufacturing operations, sometimes, let's say as an example, if you are working in technology driven industry, there are some people call, the technical people call sales engineers, so marketing engineers, so technical, some kind of technical specialized people. They are focusing on that particular aspects only within the organization, and even the medical industry. You see that those type of people, they are getting specialized on one particular activity. They don't bother on the rest of the activities. Right? So we can see this, but what you got to understand here, when you design the organization structure, do I really need it? මේක මට අවශ්‍යද වගේ organizations. අවශ්‍ය නැත්නම් නිකම් බොරුවට මේක ලස්සනයි වචනයක් කියලා ගෙනල්ලා දාලා තේරුම් නැහැ. So you got to have a clear idea on it, right? When you do the organization structure. So the specialization and generalization. සමහරලාට අපිට specialization වැඩක් නැහැ, අපිට generalization okay. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ mix version එකක් යන්න පුළුවන්. Specialize කට්ටිය එක්කෙනෙක් විතර තියාගන්නවා ඒ work එක වැදගත්. Generalize කට්ටිය අපි බහුතරයක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ multiple task අපිට කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. So something like that you can work on. Construction industry එකේ අපි දකිනවා QS team එක specialize. එතකොට අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ task එකට specialize. ඒගොල්ලෝ අනිත් වැඩ නෙමෙයි mainly කරන්නේ. ඒතර අපි හිතමු example එකක් විදියට මොකක් හරි automobile industry එකේ නැත්නම් aeronautical industry එකේ මොකක් හරි එක segment එකකට specialize වෙනවා. So there. And even we see doctors, right? Consultant බලන්න, consultant කෙනෙක් specialize වෙන්නේ එක part එකකට විතරයි. දැන් ඒකනේ කියන්නේ cardiologist කෙනෙක් ගාවට බෙහෙත් ගන්න ගියොත් හොඳට මතක තියාගන්න parallelly cardiologist ඕගොල්ලෝගේ ශරීරයේ තියෙන අනිත් parts අදාළ නැහැ. ඌට අදාළ heart එක විතරයි. එතකොට ඒක heart එක හොඳ කරන්න බලනවා. ඒකට අදාළ නැහැ liver එක දිය වෙනවද, right? අනිත් ඒවා මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඒකට අදාළ නැහැ. ඒක බලන්නේ heart එක. ඒතර සමහරවිට දෙන medicine වලදී මොකද වෙන්නේ? මේ heart එක හොඳට ඉතුරු වෙනවා, අනිත් පැත්ත ගහලා යනවා. ඉතින් මේ ඒතර ඒ specialization එකේ ඕගොල්ලෝ doctor කෙනෙක් ගාවට යනකොට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඒ parallelly second opinion අනිත් parts ටිකටත් specialize ලව අල්ලගෙන මේ interconnectivity එක integration එක තියලා හරියට වැඩේ කරගෙන යනවා. Because it's proven, right? අතරම සමහර doctorsලා සමහර consultantsලා prescribe කරනවා medicines දෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ අදාළ වෙන්නේ අපි හිතමු liver එකට අදාළ එක්ක නෑ. liver එක විතරයි බලන්නේ. යාට අදාළ නෑ අනිත් parts ටික මොනවද කියලා ඕගොල්ලෝගේ body එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තමයි care කරගන්න. ඉතින් specialization එකක් company වලදීත් අපි ඕක company වලදීත් දකිනවා. දැන් සමහර වෙලාවට specialized person කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා හැමතිස්සෙම බලනවා right. එයාගේ scope එක ඇතුලේ විතරයි. එයා අනිත් ඒවා neglect කරනවා. But you being the person who is responsible on that, you have to be careful. Okay, are we really specializing person on that particular task? Oh, can we get him on other tasks in a situation where he is isolated? So අපි හිතමු sales engineer කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා technical product එකට එයා isolate නම් ඒ වෙලාවේ යාට වැඩක් නැත්නම් he should be able to get in to another task. So when you design the organization structure, you have to balance it. You have to identify it, and those stuff you need to communicate even at the time you are selecting the person for those positions. Otherwise, you will not be able to get the maximum out of the person. So generalization and the specialization. Clear the මොනවාරි question තියනවාද ඒකේ? මේ points ඔය MCQ question එන තැන් Rossetley Fernando, I am listening and I'm on the road. කොහෙද මේ goal face ගියාද?
listening now. Other guys goal face එක වටේම වහලා නේ. කවුද ගිය කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න goal face. බලමු අපි උන් අඩුම ගානේ. ඒ වගේ වැඩක්වත් කරලාද කියලා. කො goal face ගිය කට්ටිය අත උස්සන්න. ගෝටට ගහන්න නම් සෙට් එකම ඉන්න අපරාධ කියන්නේ. කො එච්චරද 12යි. අනිත් ගිහිල්ලා නැද්ද ඒක? goal face ගිය කට්ටිය was still 15. Still okay. Right. Go at least do something, right? ගිහිල්ලි වල අඩුම ගානේ. Who is this? අදත් යනවා. අදත් යනවා. කවුද මේ? Hirant. Okay. Good. No, at least you all need to voice. I'm not saying what is happening, everything that are happening over there is 100% correct කියන එක මම කියන්නේ නෑ, but we need to voice. Otherwise, it will be a concern. What to do? Right. So, where are we? Right. මොන හරි issues තියෙනවද specialization and the generalization වල? Any issues? Right. Okay. You're clear with it now. So we'll go for the other point. The other one, what is the other one? Centralization versus decentralization. Now, centralization versus decentralization in the sense, it is all about the communication, right? Which means how are we going to communicate and take decisions, right? Communication and decision making. So centralization, if you look at, centralization means all the decisions are centralized, right? අපි හිතමු ෆීල්ඩ් එකේ ස්ටාෆ් එක 1000ක් ඉන්නවා. නමුත් හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඉන්න මැනේජර් තමයි ඒ 1000ටම අදාළ ඩිසිෂන්ස් ගන්නෙ. මේ රීජනල් මැනේජර්ස්ලාට ඔතොරිටි දීලා නැහැ ඩිසිෂන්ස් ගන්න. So which means what? Centralize කරලා තියෙන්නේ. Decision making capacity එක centralize කරලා තියෙන්නේ. Okay? So decentralization in the sense, okay, on a certain level, regional managers are allocated or assigned to take certain responsibilities and decisions, and based on the responsibilities and the authorities given, they can take the decision and they are accountable if the decision is wrong, right? ඊතර වග කියනවා වගේම වගවීමත් එතන තියෙනවා, responsibility and accountability. So centralization means what? All the decisions are connected to one particular location. Decentralization means what? All the decisions are, decentralized among the other sub-elements. So when I take you all on a graphical view, you can see like this. Wait, what's that? See whether I can show you a graphic on this. Yes, this one. Centralization and the decentralization. Look at this chart. Look at this one. Centralized one. So all the decisions are connected to one particular location. But here, decisions are decentralized. But when you decentralize the decisions, you got to be careful. Now, let's say you're the main man over here as an example, and you decided to decentralize. right? මොකද අපේ ලංකාවේ mentality එකක් තියෙනනේ ගොඩක් කට්ටිය මට වැඩ කරන්න ඉන්නවා නම් අම්මා මම තමයි ලොක්කා කියන mentality එක තියෙන ලෝක තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන mentality එක. ඒතර මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලන්ට decisions ගන්න මම තමයි උඩම decision එක ගන්න කියලා mentality එකෙන් ඔන්න හැදෙනවා. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? right? And you're giving authority for them to take decisions, and you're not basically managing their accountabilities and the responsibilities. That is danger. ඒගොල්ලන්ගේ level of decision making capacity, if you don't communicate, you're in a deep danger. Then what will happen? They will take the decision the way they want, and finally you will be in a danger, and finally the entire organization will be in a danger, incurring a loss of the business. So when you're decentralizing, you need to look at whether that decentralization approach is suitable, and if so, you need to communicate clearly the responsibilities and the accountabilities of the people, those who are taking decisions. Then again, the centralization
Now, if the let's say the number of parties around you is high in numbers, okay, so you will not be able to take the centralized decision also. So that also now possible when it comes to modern technology. Now, those days, as an example, those days, I mean, we let's say we have 100 regional managers, 200 zone managers, the zonal executives, then let's say as example 500 sales executives in those regions, the entire country. But now that you can do it in one single device, the one single system, the Salesforce automation, the entire organization and the supervision is getting everything in their palm devices with all the reports and the things. So in a situation like this, you can do the centralized decisions. And many organizations, certain decisions are centralized, certain decisions are decentralized. So when you look at one single organization, you might see both, but depending on the decision or the type of decisions that they are taking. So centralization and the decentralization. Any question on that? So you need to look at, okay, mama centralize karnawada decision making capacity, mama decentralize karnawada. Decentralize karnawa nan ඒ subdivision වලට decision ගන්න ඒ party එකට දෙන responsibilities මොනවද? ඒගොල්ලෝ accountable වෙන්නේ මොනවද? වැරදුනොත් එහෙම කොයි විදිහටද ඒගොල්ලන්ට accountability එක තියෙන්නේ? ඒක කොහොමද කියන එක ඒක clearly communicate කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? Any question there? Centralization and decentralization. Any question there? Anyone is having? Yeah, Nilupa, you have a question, Nilupa or Nilupa? No, sir. Oh my goodness. Someone has switch on the camera, please switch off. Someone has switch on the camera. Mind the camera on vela tiyene switch off karanna. Sir, excuse me. Mind the camera on vela tiyene switch off karanna. Right, okay. Yes, go ahead. Who is this? Yeah, I am Gihan Galagi. Yeah, Gihan. Yeah, sir, under current situation, in Sri Lanka, we have 20th amendment of the under executive president, we have that kind of centralized decision-making power. And what our people now raise is to abolish the executive presidential powers and go for the parliamentary system. That means decentralization of powers or decision-making. I think it's the ideal example for this sector. Am I correct? Okay, now rather talking politics, yeah, it's true, but I mean, okay, there are certain decisions even Parliament can take right now with this 20th amendment. So not all the decisions are taken by the president. Okay, it's not basically certain decisions mainly comes from the president, but certain decisions are taken by the Parliament. Presently, we do have decentralization, but certain decisions, not all the decisions. So president can take the decisions alone. But here, when it comes to organization, we see both approach right now. We see both approach right now, because even sometimes the president is responsible to the parliament on certain decisions, especially when it comes to the finance. Though our donkeys are not basically reporting to the parliament on the financial matter, it's a different concern. But usually, so it is responsible to the parliament. So මෙතන තියෙනවා දෙකම අපිට දකින්න පුළුවන්. සමහර decisions centralized, සමහර decisions decentralized. So this is now, let's say, by using the executive power, right, appointing certain people. So those are centralized. So ඒක executive power එකත් එක්ක අපිට. So it's a perfect, you can't say perfect, it's a mix. Not the centralized, it's you have a mix. පැහැදිලි නේද? Yes. You have a mix over there. So any more questions? Any more? Good. Any more questions? Any more questions? Right. Centralization and the decentralization is that. Then we are looking at the other point, span of control. We were talking about the span of control, the number of people, those who are working under one particular person, span of control. Now look at, I mean, span of control, the number of people, those who are working under one particular person. When the span of control is smaller,
your final organization structure becomes taller. Span of control එක පොඩි වෙන්න organization structure එක tall structure එකක් වෙනවා. Span of control වැඩි වෙන්න organization structure එක flat structure එකක් වෙනවා. So මෙතනදී okay pattern එක නෙමෙයි අපි බලන්න ඕනේ. So how a one person can control multiple other sub elements. සමහර වෙලාවට general manager ගේ යටතේ තියෙන departments ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sales manager කෙනෙක්ගේ යටතේ ඉන්න assistant sales managers ලා ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. assistant sales manager කෙනෙක්ගේ යටතේ ඉන්න sales executive ලා ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. So that we identified as the span of control. And guys, remember, when you implement a span of control, you got to be careful if you don't have a proper facilities to manage. සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා සමහර companies වල එක පුද්ගලයෙක්ගේ යටතට දාන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම ඒ පුද්ගලයාට තියෙන time frame එකත් එක්ක බලනකොට එයාට තියෙන හැමෝම වම එයාට communication එක කරන්න බැරි වෙනවා. අපි හරි infrastructure manage කරේ නැත්තම්. So let's say you're a regional manager and you're given a multiple region in a way where you don't have enough space to give, enough time to give proper focus on the ground level support. I mean, as and when you really need. මම කියන්නේ දැන් මේ ගෝඨාභය ගිහිල්ලි වෙලා මේ tourist department එකේ බත් එක කොහොමද කියලා බලන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. So ඒ වගේ දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. So he should be there and I mean, but he should have some kind of a span of control in a way where he can manage effectively. හැම එකම බදාගෙන කරන්න බෑනේ. So මෙතනදිත් මැනේජර් කෙනෙක්ගේ යටතට දාන ප්‍රමාණය මැනේජර් ගේ capacity එක සහ organization එකේ capacity එක සහ and on top of that you need to look at what type of a market you are basically catering into. අපි කිව්වොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට FMCG market එකේ the number of customers are about millions, no? FMCG market එක ගත්තොත් customers ලා මිලියන ගාණක් ඉන්නවා. නමුත් B2B market එක ගත්තොත් business segment එක ගත්තොත් customers ලා ඉන්නේ maybe 100, 200, sometimes maybe 1,000, 2,000. So based on that only the span of control should change. එතකොට පුද්ගලයාගේ capacity එක, පුද්ගලයාගේ workload එක, කරන්න තියෙන task එක, ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බලලා තමයි මේක අපි allocate කරන්න ඕනේ. දැන් මේ span of control එක අනුව තමයි organization structure එක flat වෙනවද, tall වෙනවද කියන එක අපිට visible වෙන්නේ. අපි ඒකෙන් කියන්නේ flat කරන්න ඕනේ හින්දා span of control එක වැඩි කරනවා, tall කරන්න ඕනේ හින්දා span of control එක අඩු කරනවා කියලා නෑ. Span of control එක අනුව තමයි organization structure එක flat structure එකක්ද tall structure එකක්ද කියලා define වෙන්නේ. පැහැදිලිද? Any question there? Any question there? Anyone is having any questions there? Right. And the other one, okay, chain of command. Chain of command gattahama, guys, remember, chain of command means, okay, how the communication goes from top to bottom. Right? Make ඇත්තටම chain of command කියන එක military word එකකින් ආපු එකක්. Right? But corporate sector එකේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක use වෙනවා. Now look at the chief of the organization can command the first line manager A, first line manager B, both. So can't he command the third manager A and second manager B? Can someone tell me? Can't he command the second line managers? 858 Ashan, can't he command? එතකොට දැන් මේ chief ට බැරිද third manager A, third manager B ට second manager B ට කතා කරන්න? Can, sir. Can. Okay. I mean, theoretically can. But let's say as example, this person communicate and if this person doesn't aware. And ඔයා තමයි මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ. ඔයා තමයි හිටගෙන ඉන්නවා කියලා කියන ඔයා තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඔයා ගුඩින් chairman ඉන්නවා. chairman ඇවිල්ලා ඔයාගේ කොල්ලෙක්ට කියනවා right කොල්ල මේක කරන්න ඔයා දන්නේ නැහැ. දැන් මූත් මොකද්ද කරන්නේ? chairman එක කිව්වා දෙන්නම් මම chairman එක කිව්වේ මොන manager ද chairman කිව්වට පස්සේ කියලා මම මේක කරනවා. What will happen to you? I have to take the responsibility of that.
Huh? I have to get the responsibility of that. You have to get the responsibility of that. Now, do you know the task now to get the responsibility? Do you know the task now? The chairman comes and speak to the person directly. But you don't know the task he has given. How do you take the responsibility in that case? ඔයාගේ ගෝලයට කරන්න කිව්වේ මොනවද කියලාවත් ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයා කොහොමද responsibility එක ගන්න? But theoretically, I have to get the responsibility because it's of my since he is department. Since he is under your department. Okay, good. So Gunaratna, you raise hand. Chaminda, yes, tell me. Yeah. Thank you. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, Chaminda. Tell me. Good afternoon, sir. Good afternoon. Tell me. Sir, අපි ඔය වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දෙනවා නිතරම වගේ. අපි ඒ වෙලාවට මේ ඔය ඔතන ඉන්න දැන් ෆස්ට් ඒ මැනේජර් කියන මගේ ඒ අතරමැද ඉන්න මැනේජර් එක්ක ආයෙ ඩිස්කස් කරනවා සර් ගැන. කියන්නේ එයාගේ අදහසත් අහනවා සර් මේ. එයාව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ දෙයක දැන දැනුවත් කරලා අපි ඒ වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි සර් අපි ගොඩක් අර කරන්නේ. Very true. But let's say as example, I mean, all the Johnnies are not like you, ne? Right? Chairman ne kiwe මොන වගුලක්ද? Right? මට වැඩක් නැහැ. මම එන chairman කියපු වැඩේ කරනවා. What will happen? So you are giving a task for him to do, and chairman is also giving a task for him to do. I mean, does he bother about your task? No, he bothers about chairman's activity, right? So methanidi, yes, these things are happening. So I mean, chairman is having a responsibility, but you can't get away from the responsibility, as previous person very correctly said. You can't get away from the responsibility, but chairman is also having a responsibility to communicate you directly while he is communicating this particular person, or else he should have a responsibility to come to this person through you. Or else, in case he communicate directly with this person, he should communicate this person to pass the message at least to the first line manager A. ඔය දේවල් වෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ තමයි chain of command එක clashes වෙන්නේ. මොකද අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් අර මේකට කියන්නේ මොකද වාසි පැත්තට හරවනවනේ, right? එතකොට මෙයාට වාසි වෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ පැත්ත තමයි අරගෙන chairman එක කිව්වේ මෙතන වැරද්දක් වහගන්න. එයා chairman ගේ task එක පිටින් දාලි වල යන්න පුළුවන්. So chain of command is important, my dear friends. Remember, chain of command is important. So you got to be careful. And tell me, can the first line manager A command first line manager B? Tell me, Ishari 359. Ishari 359. Ishari innada? Hello, sir. Ishari කොයිද work කරන්නේ? මම ගෝල්වල මාවලි group of company එකේ sir. HR department එකේ. මොකේද? මාවලි group of company. ගෝල්වල තියෙන්නේ sir. මහවැලි. මාවැලි. What do you all do? HR department. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? අපි finance, මාවලි finance and electrical items distributor. Hemas එකත් එක්ක එකතු වෙලා. This is a group of company, sir. Okay. What is your parent අපි company? Hemas එක මාවැලි. මාවැලි. Okay. Hemas එකේ එක්ක මොකද්ද? Hemas එකේ distributor කෙනෙක්ද ඔයගොල්ලෝ? ඔව් එතකොට අපි ගාල්ලේ ඉඳන් කතරගමට වෙනකම්ම අපේ අපි තමයි pharmacist ඒවා distributor කරන්නේ. ඊට අමතරව finance, credit and investment ඒ විදිහට එක එක company එකතු වෙලා තමයි සර් group of company එක තියෙන්නේ. මම HR department එකේ work කරන්නේ. Group එකේ. Who is the chairman? Mahin Priyanta. Mr. Mahin Priyanta. Mahin Priyanta. Yeah. Okay, cool. So, ඔයා HR ද කරන්නේ? ඔව් සර්. මොකද sales කරන්නේ? ඈ? අර කොල්ල කරන ඒවා අල්ලන්න. ඈ? කොල්ල කරන ඒවා අල්ලන්න. දැන් සර් ඒ කියන්නේ company එකේ එන ඊට අමතරව සර් දැන් HR එක වුණාට දැන් HR එක දැන් ඉන්නවා company එකේ decision making part එකේ ඉන්නවනේ සර්.
Okay. එතකොට ඒවට අපිට සපෝට් එක දෙන්න මගේ knowledge එක marketing පැත්තෙන් මදි. Okay. ඒකයි. Okay, good. Good. So assignment එක මොකද තාත්තේ? පාස් එකක් තියෙන සර්. පාස් එකක්. Okay. Right. So good. So මොකද්ද මේකේ මම දැන් ඇහුවේ මෙයාට පුළුවන්ද ඒ කියන්නේ first line manager A ට පුළුවන්ද first line manager B ට command කරන්න? What do you think? First line එක. First line A ට පුළුවන්ද first line B ට command කරන්න? Command and communication is two. එතන තියෙන first A manager and first B manager is the same category නා. Okay. Yes. එතකොට එතන තියෙන communication එකක්. command එකක් එන්න නම් second manager third manager ගින් තමයි first manager ට command කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන විදිහට සර්. Good. You are spot on. Now let's say as example, these two parties can. You are spot on, Nishari. Thank you very much. Now these two parties, if let's say as an example, the first manager A wants to get something done from the first manager B, they can communicate, but they can't basically force to do. But if force in the sense, don't misuse the word. I mean, force in the sense they can't command. But if something you want to get it done in some other way, either you have to come through the superior on top of them. Otherwise, you can't do. And let's say as example, the first line manager A, can they command to the second line manager B directly? We'll get another person. 586, guess කෙනෙක් ඉන්නවා නමක් නැතුව. 586 කවුද මේ 586 586 586 Okay. 371 Iman Qasim 371. Are you there? Iman Qasim 371. Are you there? Yes, sir. Hi. Yes, Iman. Hi. Iman, now tell me, first line manager A, you can see here with the white color shirt. Can he command second line manager B, second B manager? Directly without touching the first manager, right? Yeah. Okay, I'm asking whether the first manager A can command to the second manager B over there here. No. Yeah, first manager A can't sir, because it's separate. Okay, yeah. So the protocol. He Okay, can't what does he directly. do? Yeah, what? So how does he go? Yeah. Yeah, he will go with the directly. He will discuss with the chief, or either he will come with the first B manager to connect with the second B manager. Exactly. So thank you very much, Amin. Now, see, guys, this is what we need to identify when it comes to chain of command. But sir, sometimes there will be a situation. There will be a situation where you have to report for two managers, right? You being one individual, I will tell you all the structure. So we have something called metric structure. ගොඩක් වෙලාවට projects වලදී අපි පාවිච්චි කරන structure එකක් තමයි metric structure. එතකොට එක manager කෙනෙක් හරි එක individual කෙනෙක් managers ලා දෙන්නෙක්ට supervision දෙකකට report කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. So that type of approaches are there. But generally in an organization, unless it's a project based one where you see the metric structure, generally you see the chain of command goes like this. එතකොට අපිට division bypass කරලා යනවා නම් හැමතිස්සෙම ඒ division එක ඒ line manager ගේ හරහා තමයි එයා ඒ division එකට communication එක ගෙනියන්න ඕනේ, because ethical guidelines are there. No matter how commanding power you have, you need to maintain certain ethical guidelines as well when it comes to chain of command. Clear? Any question? Anyone is having any question there? Yes, sir. Yes, Nilantha. Sir, සමහරක් වෙලාවට sir මේ දැන් sir කිව්වා first A manager ට B manager ට command කරන්න බෑ කියන එක. එතනදී sir සමහරක් වෙලාවට seniority එක or experience එක same designation
but seniority එක සමහරක් වෙලාවට සමහර organisation වල වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ A manager ට second B manager ට සමහරක් වෙලාවට command දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනව නේද sir? එතන ඇත්තටම command එකක් නෙමෙයි seniority එකට යන ethical respect එකක් මිසක් now let's say as example finance manager and the marketing manager, right? Marketing manager is basically much senior than the finance manager, but that doesn't mean the marketing manager can command unless it is hierarchically set. You get what I'm saying? Unless it is hierarchically positioned in that way, marketing manager cannot ethically command. ගොඩක් ඕක ඔයා ඔය කියන pattern එක අපි දකිනවා government departments වල, right? ඒතර government departments වල අපි ඕක දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට එයා මෙච්චර කල් අර මෙච්චර කල් කියලා එහෙම දානවා. But ethically it is not correct unless it is communicated hierarchically proper. Otherwise what will happen? Accountant is having his own dignity into his department and he doesn't want someone else to come and point fingers onto him if it is not clearly communicated. And a designation ටිකේ hierarchy එක communicate කරලා තියෙනවා නම් පුළුවන්, එහෙම නැත්තම් බෑ. You get what I'm saying? එහෙම නැත්තම් finance manager කැමති වෙයිද මේ sales manager කොච්චර පරණ වුණත් අනේ you just go and fly a kite men I mean I'm the finance head, right? කියලා ඉවල ඔයා sales head වුණාට මට අදාළ නැහැ මම manage කරන financial part එක කියලා ඉවල finance manager will take the decision නේ. You know? So a set එකට ඒක clearly communicate කරලා තියෙනවා නම් hierarchy එකේ no finance manager also should report or get consent from the sales head of sales for decisions in these areas කියලා හරි එයාගේ JD එකේ හරි එයාගේ operational pattern එකේ හරි මේවා කරලා තියෙනවා නම් then yes. ඉතින් ඒ දෙකම නැත්තම් you can't. ඒක ethical නෑනේ පුතා. ethical නෑ. එහෙනම් ඔයා එන්න ඕනේ proper chain එකේ. පැහැදිලිද? ඉතින් මොවා තමයි clashes වෙන තැන් organization structures හදනකොට. දැන් organization structures හදනවට වඩා organization structures අපි modify කරනකොට ඒ කියන්නේ අපි change management වලට යනකොට ඕක සෑහෙන්න. මොකද සමහරවිට organization structures වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ chairman ට report කර හිටපු කෙනෙක් general manager ට report කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. organization structures change කරනකොට. So එතනදී so many I mean uncomfortable conditions might come across. So you have to be careful with that. පැහැදිලි නේද? Who was asking that question? Nilantha, where are you working? Sam, FMCG category, convenient foods Lanka PLC, sir. Convenient food. Under okay. CPL. Yes, CPL, sir. yes. Good. Right, any questions? Any more questions? Yeah, excuse me, sir. I'm Hiran. Yes, go ahead. Yes, Hiran. Yeah. So in a situation like this, actually like this first A manager, if he has kind of a good opinion, a good idea with regard to business or something, yes, like okay, I would not recommend the word commanding, but he can like suggest the first B manager, or he can like kind of share his opinion with him, right? So in that case, if both are agreeing, like they can even like apply that on their lower staff, or they can like update the chief manager as well, and get the consent, right? Yes. So yes. or else, let's say the first B manager, with regard to some kind of a condition, he doesn't like to listen to first A manager. So if the first A manager still feels that what his opinion or the idea is worth for the company, he can get an update from the chief. And through him, he can reach first B manager. How do you feel about that? Very true. Now, in the first scenario, right? Let's say those two parties are comfortable with each other. In the first scenario, so the first manager A will be an influencer to the first manager B. It's an influencer pattern. Now, let's say as an example, I will tell you. Now, first manager is, okay, so he's a sales manager. First manager A is a sales manager. And the first manager B is, let's say as an example, he's the HR manager, as an example. Okay, as an example. Now, HR manager needs to get certain decision on related to their department systems. HR system එකක් අපි දුම් payroll system එකක් ගැන කියලා ඉවලා. හැබැයි HR manager ට ලොකු idea එකක් නැහැ technical side එකට. මේ sales manager
මේ හාල් පොල් සීනි විකුණනට මු කලින් මේ technical side එක ගැන he is having a better idea. Now he has sold HR systems in previous company. Now what does he say? He might say, look here, HR manager, now, I mean, since you are looking for a payroll system, go with that type of a one, which is connected with the attendance management and everything. Then he is giving his inputs, he's giving his inputs, and he's kind of a influencer for first line manager B. If first line manager B is willing to listen to that person, he might take the idea. If not, what will happen, as you very correctly said, you can communicate to the chief saying that we have identified, okay, some thing is happening like this. මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා මගේ idea එක. මම කලින් මට මේක experience තියෙනවා. Why not you think in that angle as well කියන එක. But if the person willing to listen to you, he might get. Then you will be an influencer for the purchase decision. So influencer කියන category එකක් තියෙනවා. Purchase decisions වලට අපි identify කරගන්න category එකක් තියෙනවා influencer කියලා. So you will be an influencer. Clear? Yes, thank you so much. No worries. Any more questions? Any more questions? Anyone is having any question? ගොඩක් වෙලාවට companies ඇතුලේ uncomfortable වෙන තැන තමයි ඔය මේ මම් පොර වෙන්න යන සිද්ධිය. දැන් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් අපි හිතමු first line manager අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නවා. first line manager ට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මේ first line manager B අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නවා. ඌ අලුතෙන් ආපු එක as an example. Right? Okay, bear with me. මම මේ ඌ කිව්වයි කියලා ඉවරලා මේක මේ පොඩි ළමයි නෑනේ මෙතන. දැන් මේක මෙතන අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නවා. අලුතෙන් ආපු මේ green color shirt එක අඳන් ඉන්න first line manager B. ඒතර first line manager ඒ කරන්න හදන ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන්නේ ඒ ආයෙනම් මමයි ලොක්කා කියන එක මේව කළා මේ මිනිස්සයාව මේ අලුතෙන් ආපු මිනිස්සයාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න try කරනවා. So this is where the problem. So I mean it's mainly the attitude problem. එහෙම නැත්තම් මෙයාට මේක කරගන්න බැහැයි කියන එක ලොක්කට ෆීල් වෙන්න මොකද්ද කරන්නේ? මු ගිහින් ඉවල ලොක්කට කියන මේක මේ විදිහට කරනස මං හිතන්නේ මෙයාට අපි කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. So those things are happening. So those mentalities උතන තියෙනවා ඉතින්. So but generally අපි organization structure එකක් design කරනකොට chain of command එක ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේ දේවල් හිතන්නේ නැහැ. අපිට ඒ වගේ දේවල් හිතන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ attitudes හිතන්න බෑනේ. අපි කියවනේ people base කරගෙන නෙමෙයිනේ යන්නේ කියලා වල activity and protocol base කරගෙන යන්නේ. So you have to you see these type of people also. Can't help. ලංකාව විතර නෙමෙයි කොහෙත් එකයි. So this is the nature. So that is chain of command. Right. So guys, we are looking at different organizational structure. Now we were talking about line management and the staff management. So that is what we saw this in chain of command. So there are different line managers, right? So you have this pattern. So there now we need to look at different organization structures. Different organization structures, right? Based on the market what we are into. We identified market and other factors. We identified what type of organization structure suit in our business, right? Suit in our business. සමහර වෙලාවට change organization එකක් change කරනකොට ඒගොල්ලෝගේ approach එක අපි එක structure එක pattern එකක තිබ්බ structure එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම revamp වෙලා වෙන pattern එකකට එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි usual approach. So අපි organization structures ගත්තොත් when we really look at type of organization structures by looking at the sales function, right? So we identified one called geographic sales organization function. Most of the FMCG sector companies, we see the geographic organization structure. Means what? If you are catering into a huge geographical area, අපි තුමු ලංකාව වටේම cater කරනවායි කියලා. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙනවා regions 9ක්. ඒතර regions 9ට අපි regional managers ලා 9 දෙනෙක් දානවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ region 9ක් තියෙනවා regional managers ලා 8 දෙනෙක්ගෙන් කරන්න බෑ කියලා. පුළුවන්. ඒතර ඌව සබරගමුට අපි එක regional manager කෙනෙක් දානවා.
එහෙනම් north east වලට අපි තව region manager කෙනෙක් අපිට ඕන නම් ඒක අඩු කරන්න පුළුවන්. But what I'm saying, so if the geographical area where your organization covers, and if your customers are spread all over the geographical area, so you can go based on the geographic approach if the number of customers at the bottom end is high. Right? So ඊට පස්සේ ඒ regional manager කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. ඒ regional manager කෙනෙක් තව geographically small area එකක් දෙන්න පුළුවන් territory එකක් විදියට. සමහර companies වල FMCG companies වල density එක වැඩි නම් number of customers are high. If the number of customers are high, only one particular area is allocated to one particular person. Now, PETA 1 to 15, PETA area එක විතරක් දෙන companies තියෙන එක sales executive කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් sales rep කෙනෙක්ට. Why? The density is high, the number of customers those who are there. කඩ ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඒ හේතුව හින්දා එක sales executive කෙනෙක් ඒ පොඩි area එකක් විතරයි handle කරන්නේ because the number of customers are high. Right, the manageability we need to look at. So geographic sales organization structure එකක් කියලා කියන්නේ by looking at your customers availability, and if the number of customers are high in all over the regions what we are planning to operate, we look at the geographic sales organization structure. But then again, let's say as an example, when it comes for global context, you see the geographic organization structure, even though the number of customers are less. As an example, now if the, let's say technology products like HP, Dell and all these brands are having country office operation and regional office operation. Country office is basically for Sri Lanka, the regional office may be South Asian region. So South Asian region is overlooking multiple countries. So territory is one country in that case. But the number of customers, final consumers are high, but they are managing only a couple of distributors. So there you talk about B2B sometimes, but you look at the geographic approach. Now, being in one single country, let's say as an example, right? Now, let's say in a particular region, you have about 3 to 4 customers, right? 3 to 4 customers. But based on the manageability, right? Your head office is in Colombo. If the manageability is difficult to handle, let's say northern region, southern region, let's say eastern part of Uvasabaragamu, because of the manageability issues, you might appoint the regional classification over there. So you got to identify your customer availability, your manageability, your approach, your chain of command, span of control, everything you got to connect it when you are deciding whether you go ahead with the geographical approach or some other approach what we will be discussing right now. So මේක අපි දකිනවා geographical approach එක ලංකාවේ ඇතුලේ අපි දකිනවා ගොඩක් FMCG sector එක සහ pharmaceutical අපි දකිනවා මේක. So that is why that girl said, okay, she's handling from southern region, Gala to Hambantota. So southern region, Gala Matra Hambantota, district to handle karane. Geographic classification. So when you appoint a distributor, also appointing based on the geographic classification, right? So this approach is there. Pahadilida, any question there? Anyone is having any question? So any companies here arranging the geographical classification? Can someone come up? Any of your companies are handling geographical classification? Yes, CBL, we are using CBL that, geographic. Yes, CBL geographic classification is there. Regional distributors are there under that regional, right? Distributor sales rep is there who is handling that particular region. Manage karanda regional manager kenek inno. Yes, yeah, it's true. What else? What else? Yes, who is Chaminda? What is your company, Chaminda? Eslon Lanka Private Limited. Eslon PVC. Oh, sir. Right. අපෙත් තියනවා regional managers ලා distributors ලා එහෙමයි sir rep ලා
අර සර් කිව්වා වගේ අපේ අර ඩෙන්සිටි එක වැඩි කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි සර්. ඒකෙන්ද අර නගරයකට එකක් වගේ තියෙනවා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් පොයින්ට්. හරි සර්. hello sir. Mr. Mahesh, my hand drop වුණාද? yes yes. power cut එකක් වෙනවා.
Hi, Sinal. Hello, yeah. Yeah, Yeah, I Sinal, think should we take a break, or what is your opinion? yeah, I'll confirm with you. Give me some time. No problem. Thank you. Yeah, students, so will be logging in soon. There seems to be an issue. We'll be logging in soon. Thank you, Sinal. Okay. Guys, Hello. So your line breaking. So I think the line is breaking. We cannot hear you. So the line is not clear, sir. We can hear it properly.
Yes, can you all hear me? Can you all hear me? Yes, sir, now can. Sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So, right. Body signal drop එකක් තියෙනවා, right? But we'll try to manage somehow. Okay. So here, someone was talking. I'm really sorry. Who was talking? Who was asking a question? I guess someone was asking a question. කවුද කතා කර කර හිටියේ? Hello sir, මම චමින්ද sir මම. Yeah, කතා චමින්ද මොකක්ද? අවසානට කතා කරන්නේ. Yeah. මොකක්ද අපි අර distribute සර් අපි කතා කරේ distributor points අර අපේ දැන් ස්ලෝන් එකේ distribute මේ අර regional managers ලා හරහා එහෙම මොනිටර් වෙන්නේ කියලා. Yes, very true. Yeah, I mean, like, etana a operation එකෙදිත් වෙනවා now. Though it is not a FMCG, but number of customers are high. එතනදී final එක ගත්තාම එතනදී Yes sir. Exactly. Exactly. Very true. So who else? Who else? Thank you, Jamid. Who else? තව කවුද regional approach එකක තියෙන? Yeah, who is this? Darshan. Yes. What is your company, Darshan? Dali Butler. Dali Butler, yes. FMCG. Right. FMCG. Dali Butler, what is your role? Yeah, what is your role there, Darshan? Actually, I'm a sales manager. Especially, I'm handling cow and gate milk powder. You're handling cow and gate milk powder. Okay, cool. Yeah. So, I mean, under you, what is your span of control? Actually, we have regional managers also. And the say area sales executives and the territory sales reps. Yeah. What is your span of control? If I ask, මොකද මම මේ වචන පාවිච්චි කරන දැන් ඕගොල්ලෝ why I'm asking like that because now we are using industry related words, span of control. මගේ යටතේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Right? So you can say 5 regional managers, 7 territory executives, like that. You know, so some might ask like that. So get familiar with those words, guys. Okay, so I'm not telling only Darshana. Get familiar with those words, right? Those are the technical words that are used in sales. So then you will be okay, right? So can you all hear me? Yes, sir. Okay. So the second approach, we see the product sales organization structure, product-based sales organization structure, which means what? Now, let's say as an example, right? If you're having specialized product range, where you need some kind of a special involvement in selling, especially when it comes for the technical products, we see this. Engineering-based product solutions, we see this. Okay. Now, product sales organization means what? So there are different departments, different sales teams, those who are responsible on particular sales, particular product range, and they do sell those products only. Sometimes what happens, same company, there may be 2-3 people goes for 2-3, I mean the same customer. One company, there may be 2-3 parties targeting the same customer. So you need to be careful in a situation like that. You need to be careful in a situation like that. Now, if one single customer handled by multiple person from same company, though you are to sell multiple products, if one person makes a mistake, that might affect for the whole company and even other sales departments as well. So you got to be careful when it comes for product sales organization structure and the key account management especially. And the key account management. එක department එකක් මොකක් හරි බුලක් ගැහුවොත් එහෙම අනිත් departments උත් අවුල් යනවා. So product sales organization in the sense you allocate a particular product for each department
and you ask them to promote or sell those products. Anyone working in that type of a structure here? Anyone of a structure, product sales organization structure? Anyone working in that type of a structure? Hello. Anyone? Hello. Yeah, great. Yes, Chaminda. I'm Rathika. Yeah, Rakita. What is your company? I'm working for Saturn Export Private Limited. Okay. So what is the product you are referring to? What are the, okay, your company is divided based on the product? No, our company is based on The line is not clear, Rakita. Your line is not clear. Can you hear me now? Yes, can hear now. Yeah, go ahead. Can hear. So for my designation, sir, I am only looking for one brand. Actually. Okay. My position and development manager. Okay. That brand. Okay. Under me, geographical distribution also there. Okay. Under you, how many distributors are there? There are 42 distributors, but those are not directly controlling, but there are I am the Okay. but my responsibility is one brand. Okay. So there you might have some more people, those who are managing different brands, right? No, only for it. Not any brand related. I am only managing. Sorry? There is not any brand related thing. Not brand management or thing, only related to sales. Yeah. So it's like this. You are handling one particular brand, right? You are handling only one brand, and that brand is basically focusing on multiple distributors. So you're basically product-based segmentation. You are going there. Do you have any more managers handling different brands in your company? No, there are other multiple brands, but those brands directly covered by sales manager. One particular brand for it. There is a special position like different soap brand. Clear. I think, okay, others, can you all hear me properly? Others, can you all hear Can, sir. me? It's breaking a bit, sir. Yeah, sometimes it's getting the break. Properly? No, sir. Hello. Can රසික කතා කරපේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණද හරියට? රසික කතා කරපු එක ඇහුන්නේ නැහැ සර් හරියට. සර් කතා කරන්නේ හොඳට ඇහෙනවා. රසික කතා කරපේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණද හරියට? ඕකේ මං ඒක මට විතරක් ඒෂු එක. රසික ඔයාව පැහැදිලි නැහැ. ඔයාව පැහැදිලි වුණා ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හැන්ඩල් කරනවායි කියලා. බට් එතනින් එහාට 40ක්ද කොහෙද හැන්ඩල් කරනවායි කියන එකත් පැහැදිලි වුණා. ඔයා කියපු ක්ලියර් නෑ රසික. සර් ලයින් එකක් පොඩක් ආරයිට් මං කිව්වේ මාට විතරයි ඉෂුව එක කියලා. Right, okay, which means something wrong from his side. Okay, Rasika, raise the question later. Your line was not clear. So, any more
questions? Any more questions? Anyone is having any questions? This organization structure, any more questions? Yeah, Chaminda? Hello, sir. Hello, sir. මගේ line එක drop වෙනවානේ. issue එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. take a break and restart. අපි තව විනාඩි 10කින් විතර මේ start කරමු. විනාඩි 15කින් විතර. So I'll be able to connect it properly. Location එක change Better. කරලා. Shall we do like that? Shall we take a quick Yeah. break, Okay, sir. 15 to 20 minutes and meet up? Okay, sir. Hello. Yeah, Chaminda. Yeah, Chaminda. Sir. Hello. So we'll take a quick break. Okay, sir. Okay, sir. Yeah.
Hello, good evening, students. So I just got the confirmation from sir. He's facing a power cut in his area. So we'll have to postpone today's session. And now it's for 4:41. So tomorrow onwards, we'll be taking the failed students. So if you are here in this session today, we'll be taking you tomorrow. And I spoke with sir and he's planning to give you an individual time slot. So I'll be sharing the failed students, their designated time slots by tonight or by tomorrow morning. I'll be sharing it in the group so that you can know your times and log in at the designated time. And you can discuss with sir as to what we'll do for your assignment. That's for the failed students. And we'll be giving each 10 minutes to discuss regarding your assignment submission. And for the others, we'll be postponing today's class. Everyone will be postponing today's class. And again, we'll be meeting you all on next week's Sunday. Yeah, next week Sunday, 2 to 6 p.m. Yeah. I hope I'm audible. Hello? Yes, Sinhala, thank you so much. Yeah, it's noted. Thank you. Thank you so much. Great. Okay, then I'll end the session and I'll be sharing the recording. So, and so far we received all the other district students who are facing the LMS issues, and the new ones I'll be sharing with the IT department and some Mahesh as well. So they'll create your logins and share with you. And okay, then I'll end the class. Thank you all. So we'll see you next week onwards. Have a good day. You too, Sinhala. Take care. Thank you, Sinhala. Right, noted, Sinhala. Noted. Thank you, sir. Thank you.